রান 1 উইকেট হারিয়ে। সম্মানিত সুধী, আমি অরবিটাল হিস্ট্রি বলছিলাম, এবার একটু ব্রুকলিন লাইকেন্সের হিস্ট্রিটা বলবো। ব্রুকলিন লাইকেন্স built in 2009 in Bangladeshi League T20 ফরম্যাটে। চ্যাম্পিয়ন তারা হয়েছে 3 বার, তার মধ্যে 2010, 2019, 2021 is a wonderful achievement undoubtedly. তারা 2023-তে T30 রানার আপ টিম। সো তাদের ঝুলিতে চমৎকার কিছু অর্জন আছে, যা কিনা ঈর্ষণীয়।
ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডার প্লিজ আপনারা আবার মাঠে প্রবেশ করেছেন, প্লিজ আপনারা মাঠে আসেন। All right, guys, we're ready to go. Expecting rain later on, so yeah, let's go. Just a water break. Let's go. Brooklyn Lycans. So 66 for 1 and E94 from 90 balls. So we come down to the last half of the tournament. বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে, প্লিজ আপনারা দ্রুত ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডার আপনারা দ্রুত খেলা শুরু করেন। So the action continues. Yeah. Down for 6. So chance offered, but not accepted, and it goes over the tape. Gone for 6. Anas
পাঠিয়েছিলেন। সহজ ক্যাচ ছিল, তারেক মনোহর রাখতে পারেননি। আনাস 6 রান পেয়ে গেছেন। ভাগ্য ভালো আনাসের, ভাগ্য ভালো অরবিটের। So 86 to win from 86 balls. We come down to run a ball. Ball worked into the offside. Easy single again here from Rayhan Anas. He goes up to 35 to 75. We've seen an over so far, gone for 9. Bowled here by Yasir Karim. Coming to bowl to Shaheen. 75 for 1. Ball up in the air. Look at that, they'll come back for a couple of runs. So that will complete the 16th over. So 16 gone. It's 77 for 6. It's 77 for 1. They need 83 to win. 83 to win. 16 ওভারে খেলা সমাপ্তি। 77 রান, 1 উইকেট হারিয়ে অরবিট। এই ওভারে একটা সুযোগ পেয়েছিল ব্রুকলেন লাইকেন্স একটি উইকেট তুলে নেওয়ার, সম্ভব হয়নি। শাহিন ব্যাটিং করছেন, 25 রান, 43 বলস। রায়হান আনাস 35, 32 বলস। So that partnership has gone up to 57 so far. And so Matt and Kazi, once that partnership stays or keep progressing, you get the feeling that Orbit, you'll have to give them the advantage of being in the driver's seat for the time being. And it's on Brooklyn Lycans to really get a breakthrough. They always tell you one brings two, two brings three. 77 for 1. So Joy Rahman will continue. First over went pretty well, but you get the feeling that some bowler here from Brooklyn Lycans will have to break this partnership. This is what is required for them. Ball into the offside, looking for a run here. It's not on. And so the equation remains at 83 off 83. And I get the feeling this game is going to go all the way down to something like run a ball game. As Anas, the man on strike, 77 for 1. Yeah, swept away nicely. We talked about how Anas is a good sweeper of the ball. So that equation comes down to 82-82. আনাস ফাইনালি গেটে দিয়ে একটি রান। স্ট্রাইকিং আছেন শাহিন, বল করছেন জয় রহমান। পুরোপুরি ড্রাইভ হয়নি, হাফ ড্রাইভ, রানও পাননি। জয় রহমান, শাহিন লম্বা শট খেলার চেষ্টা, ব্যাটে বলে ঠিকমতো হয়নি, তবে একটি রান পেয়েছেন গালি অঞ্চল দিয়ে। Yeah, we're beginning to see the chance put on by Abir has really come back to haunt Brooklyn Lycans. They were batting at 22. A loss of 1 when that mishap happened. Oh, that's a good shot. Into the deep areas. Gone for action. And that's off the bat of Rayhan Anas. Gone for 6. Yeah, another massive shot from Rayhan Anas. Third 6 for him. And certainly the biggest threat perhaps that the Brooklyn Lycans face is up onto 42 of 35 balls. A 65-run partnership between him and Shaheen. But Rayhan Anas really beginning to open up a bit more now. Yeah, this one's gone for 8 so far. Oh, look at that. Over the keeper's head this time. Off the bat of Anas. And we'll pick up a couple of more runs, Matt. He's elegant orthodox. And he's good unorthodox. What a shot again. 87 for 1. Yeah, nice little ramp there from Anas. 2 more. 87 for 1 after 17.
চমৎকার ব্যাটিং দেখলাম আনাসের পক্ষ থেকে। একদম স্কোয়ার লেগ দিয়ে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন 6 রানের জন্য। চমৎকার ব্যাটিং, চমৎকার। রানাস ব্যাটিং করছে, আনাস ব্যাটিং করছেন 44 রান 36 বল। শাহিন ব্যাটিং করছেন 26-45 বলস। বলিং চেঞ্জ হয়েছে, রুহেল আমির আবার এসছেন বল করার জন্য। এটি তার তৃতীয় ওভার। স্ট্রাইকিং আছেন শাহিন। So 73 runs needed for a win. They're batting at 87 for 1. Big partnership here, 67 runs partnership. And Amir Ruhel comes back into the attack. Playing the miss, and so a little break in the action. I want to say good afternoon to the coordinator, umpire coordinator for the Lycans League and many other leagues, Krishna T. I want to say good afternoon to you, sir. তার দ্বিতীয় বলটি করার জন্য রেডি। শাহিন আবারও ড্রাইভ করার চেষ্টা, রান পাননি এবার। আবির তার তৃতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত। চমৎকার লাইনের লেন্থ প্রথম দুটি বল। শাহিন প্রস্তুত ওদিকে। শাহিন ফুল শট খেলার চেষ্টা, ব্যাটে বল হয়েছে, একটি রান পাবেন, পেয়েছেনও বটে। Yeah, 88 for 1. Also, want to welcome the NYBCL president, Mr. Lycans. And so, want to say good afternoon. Welcome to the Bacana final for Lycans. Ball into the onside, easy single here. So 89, and they need 71 now to win. We've seen a really good knock from Shaheen and Anas, and that partnership has gone up to 69 so far. They're batting at 89 for the loss of 1. Match we've seen a bigger partnership than what we saw between Jarif Akif and one of the other batters earlier on. But this one worth 69 so far. Yeah, massive partnership between these two out in the middle. Down the ground, good shot from MD Shaheen. It'll just be a single, so 90 for 1 after 18. ওভারে খেলার সমাপ্তি, অরবিটের সংগ্রহ 89 রান, 1 উইকেট। ব্যাটিং করছেন এমডি শাহিন, তিনি 28 রান করেছেন 50 বলস খেলে। রাহান আনাস 45, 37 রান 37 বলস, তার মধ্যে 3টি চমৎকার 6 এবং 2টো 4-এর মার রয়েছে। চমৎকার খেলছেন রাহান, শাহিনও খুব দেখে শুনে খেলছেন। সো এই মুহূর্তে বলিং পরিবর্তন হয়েছে, সেই ওপেনিং বোলার সাইফুল্লাহ রাসেল আসছেন আবার নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। রাসেলের এটি 5ম ওভার। এর আগে তিনি বল করে 4 ওভার বল করে 19 রান দিয়েছেন, একটি উইকেট পেয়েছেন, উইকেটটি ছিল তানভীরের। Yeah, they've gone back to the seamers. They're looking for a bowler that can really break this partnership.
and to really put the Lycans back into this game. Both batters out in the middle. Anas and Shaheen has really batted solidly here, Matt. And from the look of things here, it's the Lycans who will have to impact a breakthrough here to give themselves a fighting chance in the final in 2026. So 70 away from 72, still less than run a ball, and as we've said, as long as it's less than run a ball, you think it favors Orbit here. Ball driven into the offside, and so they've gone ahead with scoring again. And Matt, what do you make of the Brooklyn Lycans? They've gone back to Safiul or Rasal. They're beginning to, what we're beginning to see, they're beginning to chance the other bowlers. Is that a case of trying to get the best combination here to get that breakthrough? Rasal comes back into the attack, perhaps just trying to find some kind of breakthrough here. Going back to the one guy that's got the wicket so far, which is Safiul Rasal. Yeah, we talked about a very critical chance put down. Now that is coming back to haunt them. 91 for 1. Yeah, good bowling. That's a very good delivery, man. Pull up with a bit of pace, not allowing the batters to get under the ball. And that's very good ball any day of the year. Still, আবারও বল স্পেল শুরু করার শুরুতেই চমৎকার দুটি বল করেছেন। সো রাসেল আজকে ব্যাটিংয়ে অনেক ভালো ব্যাটিং করেছিলেন। Yeah, not a good delivery, but we talked about the technique of Rehan Anas, Matt. Plays straight, still a chance for them to get in that ones and twos and then the odd boundary, but Rehan Anas continues to look so solid, and that is because his technique is very good. Yeah, certainly very top player is Rehan Anas. We talked about his bowling exploits. He only got the one wicket, but he's showing up in another way, which is his batting. Has led this chase so far for Orbit. Yeah, he's up on 46 as Shaheen comes back onto strike. He's up on 29. Yeah, good bowling here still from Rasal, Matt. He's just making sure that he doesn't bowl those length ball that the batters can get a chance to play a scoop shot to maybe hit it out to the park. And we talked about inviting the batters to a drive on this ground today might really be the plan to go. Yeah, and Rasal has simply understood that plan from really since ball one. Turned away and another single there, so once again Anas just finding gaps and getting down the other end. 94 for 1 after 19. 19 ওভার শেষে অরবিটের সংগ্রহ 94 রান, 1 উইকেট হারিয়ে। ব্যাটিং করছেন এমডি শাহিন, 30 রানে অপরাজিত, 52টা বল খেলেছেন তিনি। রায়হান আনাস 40 বলস, চমৎকার ব্যাটিং করছেন উভয় ব্যাটসম্যান। ইতিমধ্যে রাসেলের ওভারটিও চমৎকার ওভার ছিল। এখন বল করবেন রুহেল আবির, তাকে ফেস করবেন রায়হান আনাস। খুব কনফিডেন্টলি ব্যাটিং করছেন। বোলার তার ফিল্ডিং দেখে নিচ্ছেন।
প্রস্তুত ব্যাটসম্যান, তিনি প্রস্তুত বোলার। সজীব হাঁকিয়েছেন স্কোর লেগ অঞ্চল দিয়ে 4 রান। গ্রাউন্ডের ওই জায়গাটা অনেক দ্রুত বল চলে যায়, সো ব্যাটসম্যানের জন্য অনেকটাই খুব প্রিয় জায়গা। উল্লেখ্য আজকে উভয় দলের ব্যাটসম্যানরা বেশ গ্রাউন্ডে অনেক স্ট্রাগল করেছেন রান সংগ্রহ করতে। আনাস তার চমৎকার ব্যাটিং দিয়ে আবার সবাইকে মুগ্ধ করছেন। ইতিমধ্যে তার 50 রান সংগ্রহিত হয়েছে। অপরাজিত 51 রানে ব্যাটিং করছেন আনাস। So well played half century, continues to bat well, he goes up to 52. And he goes up to 54. 52, sorry, so he's up to 52, it's 99 for 1. And so Shaheen comes back into strike, their partnership has gone up to 79. What a performance we're seeing here from Orbit, they've only lost 1. And this is in the final in 2026. Abir. Down the leg side, we'll wait and see. Wide is the signal from umpire Krishna. And so that one will have to be rebowled. A couple of runs added to the card. 100 comes up, 101 for 1, and it comes up in the 20th over. So 101 on the board, 52 to Rehan Anas, 30 to MD Shaheen, and the applause comes up from the Orbit camp. Yeah, a couple of milestones in this over. The half century Some crazy for Rehan Anas. Now the 100 up and over from Anas will get a single. We'll hand the strike back over to MD Shaheen. So 102 brings the equation down to 58 to win. From 63 balls, we really have seen good batting display here from Shaheen and Rehan Anas. Should have done a little bit more with that one. They get a single, it's 103 for 1. বিক্ষুব্ধ জনতা আমাকে মারতে এসছে, কেন গ্রাউন্ড শটে বললাম। Some crazy people around. চমৎকার ব্যাটিং আনাসের। Say something, help me. Some crazy people around. So Anas on 53, 57 to win from 61. Hell has 1 ball left. Pulled away from Rehan Anas, and once again he's found the gap. But on that side of the ground, we made mention, once you find the gap, it tends to go away to a boundary. Unlike the other side, seems to be a bit shorter over there, perhaps the grass. It's another boundary to Rehan Anas, who continues to stamp his authority on this game. শাহিন, ঠিক আছো তুমি? গ্যাটওয়ার্ড লাগবে। বিশ্ববার শেষে অরবিটের সংগ্রহ 107, 1 উইকেট হারিয়ে। ইতিমধ্যে আমরা চমৎকার একটা হাফ সেঞ্চুরি দেখতে পেয়েছি। রাহান আনাস কনফিডেন্টলি ব্যাটিং করছেন, ওদিকে অপর প্রান্তে শাহিন অনেকটা নিজেকে ধৈর্য ধারণ করে 31 রান সংগ্রহ করেছেন এবং 53 বল। শাহিনকেও ক্রেডিট দিতে হবে। সো লং টার্ম ব্যাটিং করছেন শাহিন ধৈর্য সহকারে। বোলিংয়ে আসছেন ইমতুল আলভি। So
So Alvey comes into the attack, ball played into the onside, easy single. And the equation comes down to 52 to win from 59 balls. We've seen the partnership gone up to 88. Rayhan Anas is on 57, 32 to MD Shaheen. And it's 108 for 1. Here is Inatul Alvi. Coming to bowl to Anas. Very good half century for this man. And he gets a very good delivery that he digs out. Into the offside, can't score. And we come down to 52 to win, 58 balls remaining. 9 wickets standing here for Orbit. Whichever happened first, this game will end. 52 runs, 58 balls, 9 wickets. Worked away, lovely shot again from Rayhan Anas. He continued to stroke the ball well into a very heavy outfield. It's 109 for 1. So 109 for 1. Attempted to go big, doesn't go too well, so the score remains 109 for 1. So once again, want to say thank you on behalf of Bakana to all the many sponsors this year, led certainly by Dr. Akash and Akash Medical Care. He's our title sponsor this year. But don't forget Bagdiz, Palo, Sabir Khan, MH Driving School, and Liberty Tax and Multi-Services, Kazi. We want to thank them very much. So the action continues, 109 for 1. Shaheen on strike, he's up on 32. Rayhan Anas is on 58, and we come down to 51 to win from 58 balls. Batting has really been good here for Orbit. Into the offside, running up towards the cover boundary, will not go. And now they'll come back for a couple of runs. The only fast place on this ground is the backward square area. Yeah, it certainly seems to be the case. A couple of runs to MD Shaheen was struck firmly, but even then couldn't run away. So 111 for 1. A lot of ones on the table, a lot of ones on the scorecard. 101 for 1. 49 to win from 55 balls. Kazi? শাহিনের পক্ষ থেকে আরো একটি রান। ওভারের পরিসমাপ্তি। এরই ফাঁকে কিছু নাম উল্লেখ করতে চাই যাদের কাছে বিশেষভাবে আমরা কৃতজ্ঞ। এই পুরো ইভেন্ট, পুরো টুর্নামেন্ট যারা যারা এটার সাথে ছিলেন, স্পন্সর, তাদের মধ্যে টাইটেল স্পন্সর ছিলেন ডক্টর আকাশ অ্যান্ড আকাশ মেডিকেল কেয়ার, টাইটেল স্পন্সর ছিলেন। সহযোগী স্পন্সর হিসেবে যারা আমাদের সাথে ছিলেন, সবসময় থাকেন, Bagdiz, Buffalo, Bangladeshi Humanitarian Aid and Leadership Outreach, Sabir Khan Shaun, MH Driving School, Liberty Tax and Multi-Services. তাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ যারা কিনা এই ক্রিকেটকে সঙ্গ দিয়েছেন, বাকানা পুরো টুর্নামেন্টকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করেছেন। তাদেরকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। So Tariq has been given another spell here. And he comes in here with a flourishing partnership, very solid, 92-run partnership that is seemingly putting Orbit on the map here. And
So Tariq will come into bowl to MD Shaheen. He's up on 35. Anas is on 58. And here we go, 112. Ball turned away nicely. Easy single here for Shaheen. And Kazi 47 to win. Thank you again. চমৎকার একটা ফাইনাল উপভোগ করছি আমরা এরই মধ্যে অরবিট তাদের ইনিংস দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে ফার্স্ট ইনিংসে ব্রুকলিন লাইকেন্স ব্যাটিং করে 159 রান সংগ্রহ করেছিল তার প্রতি উত্তরে অরবিট 113 রান দুঃখিত So 113 for 147 to win. বাইশতম ওভারে খেলা চলছে বোলিং করছেন তারেক মনোয়ার এটি তার দ্বিতীয় স্পেলের বোলিং এর পূর্বে তিনি বল করেছিলেন 3 ওভার সেখানে তিনি 11 রান দিয়েছিলেন আনাস থেকে একটা কাট করার প্রচেষ্টা রান পাননি Here we've really seen a good batting display here from Orbit. Certainly led by the two men out in the middle there. Ryan Anas, another fighting half century from him. Backed up by Shaheen. Worked into the onside, easy single. You get a feeling that once those singles continue to come, it's all that Orbit needs. They need 46 from 51. We talked about in modern day cricket in 2026, if you play cricket in 2026, run a ball, they say it's a walk in the park. With a lot of these local players exposed to T20 cricket, the faster version of the game, you get the feeling that run a ball is not frightening at all. And any team that does not win a run a ball game, well, something is really wrong. 115 for 1. And Orbit has found themselves in a good position. Lofted shot into the onside. Not a catch, goes down. 116 for 1. ভাগ্য সুপ্রসন্ন শাহিন ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেছিলেন 6 রানের জন্য উঠে গিয়েছিল ওখানে মিসফিল্ডিং হয়েছে ক্যাচ ড্রপ ইমতুল আলভি সচরাচর উনি খুবই ভালো ফিল্ডিং করেন ভালো ক্যাচ ধরেন So 44 needed, and so we've seen it over here from Tariq Manawar, gone for 4, should have picked up the wicket of Shaheen. ওভারে শেষ বল করার জন্য তারেক এবারে কিছুটা লুজ বল ছিল আনাস দেখে শুনে স্কোর লেগ দিয়ে বের করে দিয়েছেন 6 রান চমৎকার ব্যাটিং আনাসের পক্ষ থেকে Yeah, what a knock we're seeing here from Rayhan Anas. He's up to 65, and it looks like one of the reasons he may not get 100 here this afternoon, he'll run out of runs. The target will be achieved, so he will have to stop at. But other than that, he's heading for a big score, already a big one. But he's heading for that triple figure mark. He's up to 65. And Orbit find themselves 38 needed from 48 balls. 22 ওভারের খেলা শেষ 122 রান অরবিট 1 উইকেট হারিয়ে চমৎকার ব্যাটিং নৈপুণ্য এখানে যে দুজন ব্যাটসম্যান উল্লেখ্য এমডি শাহিন তিনি 37 রান করেছেন 59 বল
Ryan Anas 65, 52 balls. চমৎকার ব্যাটিং। বোলিং করতে আবারও এসছেন ইমতুদ আলবি। ইমতুল আলবি আমার শাহিন কিছুটা উঠিয়ে মারার চেষ্টা, এক রান পাবেন। স্ট্রাইকিং এ রায়হান আনাস দেখে শুনে চমৎকার ব্যাটিং করছেন। Yeah, we really seen a good knock here from Rayhan Anas, Matt. We've seen him on a few occasions before, and we talked about how his technique has carried him through some difficult situations, and he has really come up with a big knock today for orbit. What a delivery that is from Inatul Alvi. That may be one way to try and get a perfect Yorker in, and even then, Rayhan Anas able to survive. And yeah, you feel if he sticks around, this chase shouldn't be too difficult here for Orbit. Wickets will continue to be important. Driven away again, finds the gap, but on the slower side. Gets a single, does Rayhan Anas, and just continues to show his quality here in a final. With all the eyes on him, 4 fours and 4 sixes in an innings of 66. And let's not forget about the good company MD Shaheen has been to him as well. Takes two to have a 104-run partnership, and MD Shaheen has certainly played his part on the other end. Pulled away into the onside. And yes, Matt, you talked about how solid they've been. And when you look at Lycans, for example, this has been the difference. They haven't been able to get past. They picked up one wicket in Tan Pyramid, but they haven't been able to pick up another. And this has been a problem. Quick single, they go through. And another run that will close out over number 23. So 126 for 1, they need 34 to win. উল্লেখ্য আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই ক্রিকেট কমিউনিটির পক্ষ থেকে বাগানাকে, যারা কিনা এই চমৎকার আয়োজন করছেন এবং তাদের যে পরিশ্রম দীর্ঘ 5 মাস তারা যেভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন পুরো বাগানা টিম, তাদেরকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিতে চাই আমরা ক্রিকেট কমিউনিটির পক্ষ থেকে। আর অভিনন্দন জানাতে চাই যারা আজকে ফাইনালে উপনীত হয়েছেন টিম ব্রুকলিন লাইকেন্সকে, টিম অরবিটকেও, যারা কিনা তাদের সেরা নৈপুণ্য দিয়ে ফাইনালে উপনীত হয়েছেন এবং চমৎকার ফাইনাল আমাদেরকে উপহার দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে আমরা খেলার শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি। সো ধন্যবাদ বাকানাকে আবারও, যে চমৎকার একটা আয়োজন, চমৎকার একটা ইভেন্ট শেষ করতে যাচ্ছে সফলভাবে। So 34 to win from 42 balls. Tanvir Sami has been given the ball with 16 wickets in the tournament so far, and he's come up short into the onside. Couple of steps down the track, and that's gone for a maximum. And another one from Rayhan Anas. 5 of them to him today. Out of the ground, another huge hit from him. 28 to win from 41, and things just getting easier and easier with every boundary now for Orbit. And Matt, I made mention that probably one of the reasons that Anas may not get 100 is that he'll achieve the target. Look at that, down the ground again, this time all along the carpet. We only get one, and you get the feeling that Orbit is beginning to pull away here. They need 27 to win. Yeah, that required rate is starting to get lower and lower here. I think once it gets below 4, it's at 4.05, it's just about hovering.
once it gets below 4, it really is all in favour of Orbit. Man, you get the feeling when your bat is so long, you're pulling off a chase and you've only lost 1 wicket. What an emphatic way you've gone about the business. And sometimes in cricket is not just the win, but the manner in which you win. And this has been a dominating one here from Orbit in 2026. Quicker one from Tanvir, they'll hustle through for a single, and yet Rehan Anas certainly has begun to turn the temperature up a bit in the previous couple of overs. Just maybe looking to put an exclamation point here, because with 25 to win, you think that they're cruising in a sense, especially with 9 wickets left, so maybe just trying to end it with a bit of style, have a little bit of fun. Yeah, a couple of balls to end the over, 24 gone, they need 25 to win. আজকে এই বিশেষ দিনে বিশেষ ফাইনালে আমাদের একজনের বিশেষ মানুষের কথা আমি বলতে চাই এখানে। আমাদের প্রিয় বন্ধু, স্পেশালি অরবিটের ফাউন্ডার মেম্বার শাহরিয়ার জামাল, আজকের এই দিনে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় 2021-এ সে আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছিল। সো তাকে ভালোবাসা দিয়ে স্মরণ করছি, শ্রদ্ধা দিয়ে স্মরণ করছি। ক্রিকেট কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিল এবং ক্রিকেট লাভার, রিয়েল ক্রিকেট লাভার শাহরিয়ার জামাল। সো সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন, ও আমাদের মাঝে নেই। আমি যখন 2017-এ যখন প্রথম ইউএসএ আসি, প্রথম ওর সাথে আমার ক্রিকেট নিয়ে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। ওর মাধ্যমে আমি ক্রিকেট খেলা শুরু করি। তো আজকে ওকে খুব মনে পড়ছে, হয়তো বা বেঁচে থাকলে আজকে মাঠের কোনো একটা কর্নার থেকে আসে বলতো খেলা কেমন হচ্ছে, সবাইকে জিজ্ঞেস করতো। তো সবাই শাহরিয়ার জামালের জন্য দোয়া করবেন, আজকে ওর জন্মদিন ছিল। Yeah, this partnership has gone beyond the 100 for some time. It's 138 on the board. They need 22 to become champions in 2026. As Anas goes up to 77. Here is Inatul Alvi. Doesn't time it well, but they go through for one mat. What a knock we've seen here from Rehan Anas. And of course his good partner in crime, MD Shaheed. Turned away straight to the man. 21 to win from 31. 77 of them to Rehan Anas. So 21 to win. Ball defended here by Anas, so that will complete over number 25. 25 gone, 21 to win. It's 139 for one. 25তম ওভারের খেলা শেষ। অরবিটের সংগ্রহ 139, 1 উইকেট হারিয়ে। ব্যাটিং করছেন 42 রান নিয়ে এমডি শাহিন এবং 77 রান নিয়ে আনাস। বোলিংয়ে এসছেন ইয়াসির করিম। তার এটা 4র্থ ওভার শুরু করবেন। স্ট্রাইকিং আছেন শাহিন বেশ ধৈর্য নিয়ে ব্যাটিং করছেন, ধৈর্য সহকারে। 66 balls, 42 runs. So Yasir Karim Trio was no mid none for 21. Gets another spell.
And will come into ball to two men who has held up this game against Brooklyn Lycans. Oh, can't bowl there. Into the answer. Yes, you can bowl there. Gone. So that's the end of Shaheen. It's 190. Partnership comes to an end. It's 139 for 2. সম্মানিত সুধী, আপনারা উপভোগ করছেন বাগান আয়োজিত 2026 টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সমাপনী খেলা। এই খেলায় পার্টিসিপেট যারা করছেন তারা হচ্ছেন ব্রুকলিন লাইকেন্স এবং ঐতিহ্যবাহী ব্রুকলিনের আরেকটি ক্রিকেট ক্লাব অরবিট ক্রিকেট ক্লাব। সো ইতিমধ্যে সকালে টসে জিতে ব্রুকলিন লাইকেন্স তারা ব্যাট করেছিলেন। তারা সংগ্রহ করেছেন 159, 6 উইকেট হারিয়ে। প্রত্যুত্তরে অরবিট তাদের ব্যাটিং করতে নেমে এখন পর্যন্ত 25 ওভার শেষ করে 139 রান, 2 উইকেট হারিয়েছেন। সো আমরা অতি কাছাকাছি আছি ফাইনাল ম্যাচের সমাপনীর দিকে। এখন বল করবেন ইয়াসির করিম, ব্যাটিং স্ট্রাইকে আছেন আরেকজন খুবই জনপ্রিয় ক্রিকেটার নিউ ইয়র্কের জাকির। So Zakir Hussain comes to the middle. Ball defended into the offside and we come down to 21. The big question is, can Brooklyn Lycans make an impression here with 21 to win? They've got 28 balls to bowl. Yeah, a couple of good balls here. In fact, 3 good balls where Yasser Karim picked up the wicket of MD Shaheen. He falls for 42. That big partnership of 119 coming to an end. Score here is Yasser Karim. We've seen a couple of maidens already in this match. 2 dot balls here will put a third maiden in this game. Yeah, ball defended here by Zakir Hussain. চমৎকার ওভার করছেন ইয়াসির। অলরেডি পঞ্চম বল ডট হয়ে গিয়েছে, আরেকটি বল বাকি আছে। না, এবারে বলটি কিছুটা খাটো লেন্থ এবং শর্ট অফ লেন্থে ছিল। জাকির দেখে শুনে বাউন্ডারি করেছেন 6 রানের জন্য, 6 রান পেয়েছেন। আমরা আশা করছিলাম যে মেডেন ওভার হবে, তার হলো না। শর্ট অফ লেন্থের কারণে 6 রান। চমৎকার ব্যাটিং জাকির ভাই থেকে। সো অরবিট ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের ফাইনাল ডেস্টিনেশনে। তারা 45 রান সংগ্রহ করেছেন। 145 আর 30 বলে ওনাদের 21 রান করতে হবে। বোলিং এসছেন ইমতুল আলবি। আলবি পর্যন্ত যে বোলিং করেছেন চমৎকার বোলিং ছিল। 3 ওভার 13 রান। Another good shot and another boundary from Rehan Anas. Finds the gap and continues to power along here. Up to 81 now. And just 11 runs to win from 23 deliveries.
চমৎকার ব্যাটিং আনাসের পক্ষ থেকে, আরো একটি 4 রান লেগ সাইড দিয়ে। ডিফেন্সিভ ড্রাইভ, রান পাননি। আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি দুটো দলকেই, যারা যারা আজকে ফাইনালে উপনীত হয়েছেন, ব্রুকলিন লাইকেন্স এবং অরবিটকে। Sliced away again from Rehan Anas. This one is running away as well to the boundary. So the target comes into single digits now. 2 boundaries in the over for Rehan Anas. It's down to just 7 runs to win from 21 deliveries. Anas goes up to 85. And what an innings this has been. Just continues to look ever so more impressive and continues to just keep the boundaries coming. এবারে আউট রাহান আনাস, তার চমৎকার ইনিংসের পরিসমাপ্তি। এলবিডব্লিউর শিকার ইমতুল আলবি চমৎকার একটি বলের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে অরবিট তাদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেছেন। আর মাত্র 7 রান বাকি। নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিজে আসছেন আল সাকিব। 7 to win from 20. What an innings from Rehan Anas. Walks back to a big applause, as he should. 85 of 67 deliveries. A brilliant innings from him. 6 fours, 5 sixes. Strike rate of 126, and has certainly done the job here for Orbit CC. Perhaps a bit disappointed he couldn't get the final 7 runs, but nonetheless his team will be happy that he's put them in this position to begin with. আলবি চমৎকার ডেলিভারি ছিল। ব্রুকলিন লাইকেন্স তাদের চমৎকার ব্যাটিং দিয়ে একটি চমৎকার ফাইনালের সূচনা করেছিলেন। এক রান পেয়ে যাবেন আল সাকিব, স্ট্রেট ড্রাইভ করে 1 রান। স্কোর বলছি আপডেট 155, 3 wicket down. ছাব্বিশে ওভারে খেলা শেষ হলো। So 6 more to win. Zakir Hussain and Imran Uddin, Bebu as he's known as, out in the middle, and we know Imran Uddin is quite a ball beater as well, but doesn't really have much work to do. Just 6 runs to win from 3 overs. He's off the mark with a single, and Zakir Hussain, we saw a maximum from him as well. So things could very much wrap up in this over. Just 6 more to win. And Uddin goes down the ground, gets a single, and gets Zakir Hussain back on strike. আমি দুঃখিত, ব্যাটসম্যান নিউ ব্যাটসম্যান, নতুন ব্যাটসম্যান ছিল ইমরান উদ্দিন লেবু। কানেকশন নট আকিজ সাকিব। সেই কাঙ্ক্ষিত চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য অরবিটের আর মাত্র 4টি রান বাকি। আরও একটি সিঙ্গেল যোগ হয়েছে অরবিটের খাতায়। So 3 more to win.
And things just taking things slowly here by singles. Hey, get in the line! Get in the line! Oh, there's a camera here. There's a camera. Down the leg side, that'll be a wide, so one step closer now is Orbit. Zakir Hussain on 7. It's been a brilliant performance this from Orbit, a dominant one. Coming forward and just defending as Zakir Hussain. We saw a 119-run partnership between MD Shaheen and Rehan Anas that helps set the stage here as things wind out. And continue to remain in the contest here. Zakir Hussain unable to score. And Zakir Hussain has put the exclamation point to whoever was one. Orbit have won it in convincing fashion. And what a way to end it, straight down the ground by Zakir Hussain. It sums up, it's a perfect shot to sum up what has been a brilliant performance today from Orbit, led by Rehan Anas and MD Shaheen, finished off by Zakir Hussain. What a win, what a performance by Orbit. আমার অভিনন্দন অরবিটকে টি30 চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য অভিনন্দন, অলসো ব্রুকলিন লাইকেন্সকে চমৎকার ক্রিকেট উপহার দেওয়ার জন্য। দোনো দলে চমৎকার একটি ক্রিকেট খেলা তারা উপহার দিয়েছেন বাংলাদেশি কমিউনিটি যে ক্রিকেট, সেই ক্রিকেটকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি দোনো টিমকে, স্পেশালি চ্যাম্পিয়ন টিম তো বটেই, তার সাথে রানার আপ টিমকেও জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। কিছু কিছু কথা উল্লেখযোগ্য এখানে আমরা আরো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের দুজন অফিসিয়াল যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে খেলাটিকে নিরপেক্ষভাবে সম্পূর্ণ করার। দুজন আম্পায়ারকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা উল্লেখ করতে চাই আমাদের যারা এই পুরো আয়োজন জুড়ে আমাদেরকে যারা স্পন্সর করেছেন বাকারা ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে, তাদের টাইটেল স্পন্সর হচ্ছে ডক্টর আকাশ অ্যান্ড আকাশ মেডিকেল কেয়ার, টাইটেল স্পন্সর। ব্যাগডেইস ভালো, সাবির খান শাওন, এমএ ড্রাইভিং স্কুল, লিবার্টি ট্যাক্স অ্যান্ড মাল্টি সার্ভিস লিমিটেড, তাদের সবাইকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ক্রিকেট উন্নয়নে তারা যে সহযোগিতা করে যাচ্ছে প্রতি বছর, আমরা তাদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রাখছি। আবারও অভিনন্দন টিম অরবিটকে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য। আমি পূর্বপক্ষের খেলোয়াড়দেরকে বলবো, অনুরোধ করবো আপনারা প্রেজেন্টেশন এরিয়ার আশেপাশে চলে আসুন। আমরা খুব শর্ট টাইমলি এটা শুরু করে দিব, যেহেতু বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা আছে। আপনারা আশেপাশে চলে আসেন প্লিজ, আমাদের যে মঞ্চ আছে মঞ্চের আশেপাশে চলে আসেন।
দুই পক্ষেরই খেলোয়াড় বিন্দু প্লিজ আপনারা চলে আসেন পাশে। Check, audio, check mic test. Check mic test. So we're ready, we're getting ready for the presentation ceremony. Congratulations to Orbit, and so a lot of awards to be given out. বাল্ব কি নতুন বাল্ব লাগাই দিবেন না যাচ্ছে টাকা